Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Ngayon po, isi-share ko po itong announcement galing po sa Philippine Normal University. So sabi po dito, call for conference participants or viewers from Philippine Normal University in collaboration with International Organization of Educators and Researchers Incorporated. Ito pong summit na to ay may title po na International Graduate Teacher Education Summit 2021. At ito po ay gaganapin sa March 13 to 14, 2021. At may team na Teacher Education, Future Goals, Challenges, and Response to Better Normal. Kung tayo po ay may mga abstract ng ating research, pwede po ito i-submit sa pamamagitan ng pag-click dito po sa kanilang Google Forms at fill upan po ng mga information para po tayo ay makapagpasa ng ating abstract. At kung tayo naman po ay gusto maging participants or viewers ng summit, i-click lang po itong link na ito ng kanilang Google Forms at i-fill up ng mga kailangan information. Reminder lang po, teachers, na ang sabi po dito ay gumamit po tayo ng or don't use all capital letters. So make use of small and big letters po sa pag-fill up po ng kanilang form. So yan po, given name, middle initial, surname, for example po ito po yun yung pangalan. And then highest educational attainment, affiliated institution, and address of affiliated institution. Then click po natin itong submit para mabigay po natin yung ating information para maging participants po tayo ng kanilang conference. So make sure po na alam po natin yung mga important dates. Yung deadline po ng submission ng abstract para po sa kanilang international summit ay sa February 24, 2021. And then notice of acceptance is March 1 to 4, 2021. Ang maganda po dito sa kanilang international summit, ito po ay free. Ang nakalagay po rito is registration is free. So ano pa pong hinihintay natin, teacher? Mag-register po tayo dahil sayang po itong international summit na pwede natin maatinan. So ito po yung mga speakers sa yung gaganapin pong summit. Bureau of Human Resource and Organizational Development ng Department of Education, si Dr. Jennifer E. Lopez, si USEC Dr. Diosdado M. San Antonio, Undersecretary for Curriculum and Instruction ng Department of Education, and Dr. Marilyn U. Balagtas, University Professor from College of Graduate Studies and Teacher Education Research ng Philippine Normal University. Or, pwede po natin i-scan itong QR code na to para po tayo makapag-register. So, yun lang po, teachers, at make sure po na makapag-register po tayo sa kanilang Google Form para ma-inform po tayo kung tayo po ay qualified maging participants ng kanilang International Graduate Teacher Education Summit 2021. Maraming salamat po, teachers. At kung nagustuhan niyo po itong video, huwag niyo pong kalimutang i-like. At kung di po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating YouTube channel para po sa mga bagong balita at mga updates sa DepEd at sa ating larangan ng edukasyon. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po.
For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!